Hello everyone. In the video mole concept chapter or some basic concept of chemistry அந்த chapter இருக்கக்கூடிய formula sheet number 2 பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி formula sheet 1 அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அது தெரியாதவங்க பார்த்துட்டு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் number of atom calculate பண்ண formula number of atoms equal to n into n is denoted by a small letter n number of moles into Na means Avogadro number means 6.022 into 10 power plus 23. This is Avogadro number into atomicity. Clear? Number of atom find out on a formula n into Na into atomicity. What is the meaning of atomicity? Note number 1. This is very important point. Atomicity means total number of atoms present in a molecule. This is known as atomicity. And finally, number of atoms is equal to n into Na into atomicity. The second one, number of molecules means n into Na. Clear? So number of atoms க்கு atomicity add பண்ணிருக்கோம். Number of molecules க்கு atomicity தேவையில்லை. Clear? Next one, third one is very important topic, NEET level. So இந்த டாபிக் தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபர்தராக எதை ஸ்டடி பண்ண முடியும், சொல்யூஷன் சாப்டர் படிக்க முடியும். இந்த ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ், அகைன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சொல்யூஷன் சாப்டர் 12th ப்ளஸ் 2ல் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் சாப்டர் ஸ்டடி பண்ண முடியும். செகண்ட் ஒன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி, அந்த சாப்டர் நீங்கள் படிக்க முடியும். கிளியர்? ஸோ ஈக்குவல் வெயிட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நம்பர் 1 இஸ் ஆசிட்ஸ், நம்பர் 2 பேசஸ், நம்பர் 3 சால்ட்ஸ், and finally oxidizing and reducing agent, fourth one. இதை பற்றி ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஒன்றுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் acids. Equivalent weight of acids means molecular weight of the acid divided by basicity of the acid. Clear? Molecular weight of the acid, ஒரு ஆசிட்டுக்கு molecular weight இருக்கும், divided by basicity of the acid. What is the meaning of basicity of the acid? Here number of replaceable H plus ions, எவ்வளோ H plus ஒரு ஆசிட்லேருந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியும் in one molecule of the acid by the cation, ஃபார்ம் ஆகிறது கேட்டனாக ஃபார்ம் ஆகும். Clear? Basicity of the acid. Next, note number 2. What is the note number 2? Monobasic acid. So 3 types, அதில் 3 types classify பண்ணிங்க. First one is monobasic acid. Monobasic acidல ஈக்குவலண்ட் வெயிட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, ஆர் கிராம் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா, கிராம் molecular weight divided by basicity. So here mono is there, mono means 1, monoங்கிறது 1, அப்போ basicity means 1. Clear? Finally equivalent weight or gram equivalent weight equal to gram molecular weight divided by 1. Note important point, gram any monobasic or for monobasic acids molecular weight is equal to equivalent weight, or for monobasic acids gram equivalent weight is equal to gram molecular weight. Second one, dibasic acid.
gram equal weight is equal to gram molecular weight divided by basicity. Here 2 is there. 2 means di. Mono means 1, di means 2. Basicity is equal to 2. Clear? And finally, gram molecular weight divided by 2. This is the formula. Third one is tribasic acids. Tribasic acids, gram equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by basicity. Here tri is there. Tri means 3. So divided by 3. And finally, gram equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by 3. This is known as tribasic acids. So I take one example for one by one. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆசிட்ஸில் மோனோபேசிக் ஆசிட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா HCl. நம்பர் 1 HCl. கிளியர்? HClோட கிராம் மாலிகுலர் வெயிட், HClக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு 1 ப்ளஸ் குளோரின் 35.5 is equal to 36.5 gram. This is known as gram molecular weight of HCl, 36.5 grams. Clear? அப்போ ஃபைனலாக கிராம் ஈக்குவல் வெயிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். கிராம் ஈக்குவல் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராம் equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by basicity. Basicity means number of replaceable H plus ion. For example, take HCl. Taking HCl, hydrogen electronegativity value 2.1, chlorine electronegativity value 3. So chlorine 3 lone pair present or chlorine on 3 lone pairs. So one bond is made up of 2 electrons. In between hydrogen and chlorine, one bond is present. So these 2 electrons can move towards chlorine because highest electronegativity atom. It releases H plus Cl minus. How many lone pair means 4 lone pair. 4 lone pairs on chloride. Here how many H plus released means only 1 H plus release. Clear? So basicity is equal to 1. And finally 36.5. Clear? 36.5 divided by 1 is equal to 36.5 gram. So for monobasic acids, gram molecular weight is equal to gram equivalent weight. So this is very, very important. Clear? Next one, dibasic acid. So dibasic acid example is number 2. I'm taking H2SO4, H2SO4, sulfuric acid. So sulfuric acid gram equivalent weight find out பண்ணுறது எப்படி find out பண்ண போகிறோம்? First find out the gram molecular weight. So sulfuric acid gram molecular weight is equal to 98 gram. Gram equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by how many H plus release means H2O 2 divided by 2. This is the basicity. So 98 divided by 2. 98 divided by 2. Clear? And finally 49. Clear? So a number of examples available. Next one, equivalent weight of bases. Here equivalent weight of bases means
molecular weight of the base divided by acidity of the base. Here acidity is very important. So acidity of the base equal to number of replaceable hydroxide OH minus ion in one molecule by anion. Here anion concentrate பண்ணணும். அதில் என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, த்ரீ டைப்ஸாக நோட்ஸை போட்டிருப்போம். Note number one, gram equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by acidity. Here mono means 1. Example, first A group metals M OH type released only 1 OH means acidity is equal to 1. So gram molecular weight divided by 1. This is the formula. Second one, அது ப்ரிஃபிக்ஸ் எது பார்க்கணும் அப்படின்னா கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராம் ஈக்குவலண்ட் வெயிட். கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராம் ஈக்குவலண்ட் வெயிட். கிளியர்? ஸோ ஆசிட்டுக்கு எது தான் அதே தான் இங்கே பேஸுக்கு நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். மோனோவுக்கு சேம் தான், ரெண்டுக்கு ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் டை அசிட்டிக் பேசஸ் gram equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by acidity. Here di means 2, acidity is equal to 2, gram equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by 2. Another formula. And last one, and இதில் triacetic bases is equal to gram equivalent weight divided by gram molecular weight divided by acidity is equal to gram molecular weight divided by 3. Here triacetic bases equal to gram equivalent weight equal to gram molecular weight divided by 3. So one more example பாருங்க. For example, take NaOH. Number 1 NaOH. NaOH எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ண எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா Na plus OH minus. Here how many OH released means only one OH, only one times. Here means 1 mole, only 1 mole. Substitute here 1. So acidity is equal to 1. Clear? And find this topic last பார்க்குறது கிராம் ஈக்குவல் வெயிட் ஃபைண்ட் அப் பண்ணுங்க. NaOHோட ஆல் for all hydroxide of first A group elements. First A group elements means MOH 1 times. Example, lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. So இவனுடைய weight இருக்கட்டும், அவனுடைய for all hydroxide of first A group elements, gram molecular weight is equal to gram equivalent weight. So important one. Molecular weight equivalent weight same இருக்கும் first A group elementsக்கு. எக்ஸாம்பிளுக்கு NaOH எடுத்திருக்கோம். NaOHோட molecular weight is equal to 40 grams. NaOHக்கு 40 gram. Acidity is equal to, what is the meaning of acidity? Acidity is equal to 1. Reason is only one OH is there. Only one OH group is released. NaOH splitted into Na plus OH minus. 1 mole of Na, 1 mole of OH minus. Na plus and OH minus. Therefore, gram equivalent weight is equal to 40 divided by 1 and finally 40. This is known as gram molecular weight is equal to gram equivalent weight. Next example is diacetic bases. Second one is MgO, second A group hydroxides. Example, second A group beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide.
etc. Second year, second year group metal. Here magnesium hydroxide gram molecular weight, gram molecular weight is equal to, what is the value, 58 gram. Clear. Find out gram equivalent weight is equal to formula gram molecular weight divided by 2. Here is how many OH is there? 2 divided by 2, 58 is equal to 29 gram. 29 gram. Next one, third example. Here, third example. Triacetic bases. Third one example, aluminum hydroxide. AlOH thrice. இது எவ்வளோ OH இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 times இருக்குது. It release Al plus 3 plus OH minus prefix 3. இதை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா Al 3 plus 3 moles of OH minus. So how many OH release remains? 3. Here base here what is the meaning? Acidity is equal to 3. What is the molecular weight, gram molecular weight of AlOH thrice? 78 gram. 78 gram. 78 gram molecular weight. Substitute here gram equivalent weight formula. Gram equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by acidity. Formula. Finally, gram equivalent weight is equal to 78 divided by 3 is equal to 26. Clear? Gram equivalent weight is equal to 78 divided by 3, 26 gram. Next step பார்க்க போகிறது equivalent weight of salts. Equivalent weight of salts. For salts, salt எடுத்துங்க, any salt. For any salts, equivalent weight of salts is equal to formula weight of the salt. ஒரு சால்ட்டுக்கு formula weight இருக்கும். For example, NaCl எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா NaCl formula weight 58.5 gram divided by total positive charge present on cation in one formation unit, or formula weight of the salt divided by total negative charge present on anion in one formation unit. ஒன்று கேட்டானை வச்சு சொல்லலாம் ஆர் ஆனையானை வச்சு சொல்லலாம். கிளியர்? ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா NaCl. ஸோ என்னையோட ஃபார்முலா வெயிட் F dot WT மீன்ஸ் ஃபார்முலா வெயிட். Naக்கு 23, சோடியம்க்கு. குளோரின் வந்து 35.5 ஆட் பண்ணினா 58.5 gram. Now NaCl splitted into Na bond Cl splitted into Na plus Cl minus. Here plus 1 minus 1. Here only 1 mole of NaCl, 1 mole NaCl, 1 mole HCl. Sorry, HCl or NaCl. But HCl is the acid. Here NaCl is a salt. So 1 mole NaCl splitted into 1 mole Na plus 1 mole Cl minus. Here formula charge plus 1 minus 1 similar number. Any one. ஒன்று சோடியம் எடுத்துக்கலாம் ஆர் குளோரைடு எடுத்துக்கலாம். கிளியர்? சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1 இருக்குது. +1 -1 சைனை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை, நம்பரை மட்டும் தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும்.
clear? Next இதுக்கு equivalent weight find out பண்ண formula. Equivalent weight is equal to equivalent weight is equal to equivalent weight is equal to formula weight எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா 58.5 divided by 1. ஒரு NA plus form ஆயிருக்கு. ஒன்று கேட்டால் கன்செப்ட் பண்ணலாம், ரேடாக கன்செப்ட் பண்ணலாம். Is equal to 58.5 gram. This is equivalent weight of NaCl. Next one example. MgO2, Mg magnesium oxide. This is salt, Mg oxide. Here formula weight of Mg oda value, magnesium oda mass 24, 1 oxygen 16 is equal to 40 gram. 40 gram. Formula weight is 40 gram. Next MgO splitted into Mg2 plus O minus 2 oxide, magnesium cation, oxide anion. Here charges here 2 in the same number இருக்கும்போது யாரா ஒருத்தர கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், either anion or cation. Different number இருந்தால் மட்டும் cross multiply பண்ணிக்கணும். Suppose Al2 Al2 SO4 thrice இருக்கு அப்படின்னா கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா 3 into 2 வரும், 6 வரும். அப்போ 6 வந்து டினாமினேட்டரில் யூஸ் பண்ணிக்கணும். Finally 40 divided by here 40 equivalent weight find out பண்ணு. Equivalent weight is equal to 40 divided by 2 is equal to 20 grams. Clear? Next one, equivalent weight of oxidizing or reducing agent. Oxidizing or reducing agent. Here agents la oxidizing agent means oxidizing agent undergo self reduction. Reducing reagent means reducing agent undergoes self oxidation. So ரொம்ப important word இது. அதை find out பண்ற formula equivalent weight of oxidizing or reducing agent equal to formula weight of oxidizing agent or reducing agent. Formula weight of oxidizing agent or reducing agent divided by number of electron gained or lost. So electron gain பண்ணலாம் or lost ஆகும். Or another way, formula weight of oxidizing agent or reducing agent divided by total charge in oxidation state of oxidizing agent or reducing agent. This is the formula. So for example, what is the example? Example is KMnO4 in acidic medium. Clear? KMnO4 in acidic medium. Na full reaction கொடுக்கல, ஷார்ட்டா சொல்லிறேன். In KMnO4 in acidic medium la KMnO4, the medium is acidic medium, H+. H+ means acidic medium. M1 plus 7 converted into M1 plus 2 in acidic medium reaction. Here plus 7 to plus 2, M1 plus 7 to plus 2. How many electrons added means 5 electrons added. Here accepts 5 electrons. M1 plus 7 accept 5 electrons. It converted into M1 plus 2. Here this reaction is known as plus 7 to plus 2. Oxidation number is decreases. So the reaction is reduction. Reduction reaction means this
Mn plus 7 is good oxidizing agent. Clear? Good oxidizing agent. And convert here, come here. KmnO4 is oxidizing agent. So what is the formula weight of KMnO4? KMnO4 formula weight எவ்வளோ formula weight பார்த்தீங்கன்னா 158 gram. So KMnO க்கு formula weight is equal to 158 gram. இது எப்படி calculate பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அந்த வீடியோ பாருங்கள், எப்படி மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 58 கிராமு. எவ்வளோ எலக்ட்ரானை, ஒன்று எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணோம் ஒரு கெயின் பண்ணணும், 5 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்கு. டிவைட் பை 5 போட்டிங்கன்னா 31.6 கிராம். 31.6 கிராம். கிளியர்? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட் 3 மீன்ஸ் மோல் கான்செப்ட் ஆர் சம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, அதோடைய ஃபார்முலா ஷீட் நம்பர் 3 அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.